tumaini lako. Welcome back. The Presbyterian Church of East Africa, PCEA, has expressed concern over rising political tensions and growing lawlessness in parts of the country, warning that the trend could undermine peace and stability ahead of the 2027 general election. And speaking in Mathera, Nyeri County, PCEA moderator of the 24th General Assembly, Thegu Mutahi, said the church was deeply troubled by recent incidents of chaos at public gatherings, including a meeting in Kitengela that turned violent after tear gas was reportedly lobbed into a crowd, questioning the use of force on what had initially appeared to be a peaceful assembly. As a church, the Presbyterian Church of East Africa, we are looking at what is happening in the country and with a lot of concern. One, we are not very happy about how politics are unfolding in this country. There is a lot of intolerance. Like yesterday, there was a meeting in Kitengela called by the Secretary General of ODM. And within a very short time, the crowd looked very peaceful, but within a very short time, there was chaos. Tear gas was, lobbed into the crowd. And shortly after that, there was mayhem. Property was destroyed. People are injured. Why is this happening? Yet we are not in the election year. What will happen in 2027 if this is the pace? So we are very concerned. Our security agencies must ensure there is no more lawlessness, particularly coming from their side, because who else has tear gas other than the law enforcers? What had happened is that it was lobbed into a crowd that all along looked very peaceful. So government, security agencies, we are very concerned about that lawlessness. Only the other day in Othaya, a worship service was disrupted, again by people who we suspect are law enforcers, because we have not been proved otherwise. Why are these things happening? Those in the opposition, we urge you to be restrained, not to retaliate, not to feel like now you also need to arm yourselves, to arm your youth. Because in the course of doing that, a lot of young people are going to get hurt. People get killed for no good reason. There was even mention of demonstrations in the country by the opposition. We urge the opposition not to go that route. Much as demonstrations are covered in our constitution, but we know that sometimes they go out of control. And therefore we plead with the opposition not to go the demonstration route. But government must also take its part. Residents of Mwendapole in Magarini sub-county have staged a protest alleging oppression by some government officials in the area. Led by Jackson Kazungo, they claim their rights have been denied, including a recent incident where they were barred from burying a loved one on a piece of land they've owned for years. They say some investors in salt companies in the area are colluding with government officials to deny them their rights. They are now urging President William Ruto to intervene in the conflict between them and the investors. The deceased body remains at Star Mortuary in Malindi. Tuko hapa sisi ni kubuka. Tuko hapa kushtumu tukio ambalo lilifanyika hapa kwetu. Yaani tulifelewa na mtu wetu na tukakosa ile haki ya kumzika. Kwanza kuna mzee wa kijiji, assistant chief na hata dio walifanya mambo ambayo hawakufuata sheria. Walikataza kwamba tuweze kuzika. Kuna mtu wetu alikufa ni Jonathan Baraka, mtoto wa mama Siasa Kahindi. Alikufa tarehe 2 mwezi huu wa pili. Lakini kufikia tarehe 13 kwa amri ya dio Philip Manyule akaleta order, akaweka order katika ile mortuary ya Star Hospital
kwamba mwili usitolewe. Hii ni tabia ambayo si nzuri na tunaikashifu kwa nguvu zote. Sisi tulizikana hapa toka kitambo, na hizi ni death certificate za watu kama 10, zaidi ya 10 ambao wamezikwa hapa. Hii ni ushahidi kamili. Lakini cha kushangaza, wakati huu assistant chief amefika pale na mzee wa mtaa na chifu yao pia amefika pale, wakasema hakuna nafasi ya yule kijana aweze kuzikwa pale. Na kama mtu hapa ndiko kwenu, utaenda naye wapi? Ule mwili utopeleka wapi? Na hata zaidi ya yote dio akasema hiyo familia wakazungumze huko. Sasa hivi huyo dio amepatia mamlaka ama wampatia mahali gani kwa kwenda kumsikia ule mtu? Haya ni maonevu, na hawa watu wanatumiwa na huyu bwenyenye. Mzee wangu jana kusumbua sisi na chifu Angore, Isabu chifu, halafu na chifu wa Marereni na yule nini DC na dio wanaleta askari wao, halafu na jasinika kaburi. Tumechoka sisi kuonewa, tumechoka. Ruto na kuzika hataki watu wazikane. Ruto nataka hayo mambo uyatekeleze haraka, kwa siku 7 yaonekane, tupate haki yetu. Huyo DC na dio waondoe, na Isabu chifu na chifu waende. Hatuwataki kabisa, hawatuwataki. Tunataka haki zetu. Mimi ni mzaliwa wa pale, na langu mimi nasema siondoki pale, kwa sababu kuna maneno yanatoka kwa wewe, utakuja kuagiwa nyumba zitaondoshwa, sijui kutachingwa. Hayo siyajui. Yule muhindi wakati anaongea huku, sisi tulikuwa huku. Kwa nini yule muhindi achukue hatua ya kututesa? Tunateseka bwana Ruto, tunaomba usaidizi. Ninasikia uchungu sana kwa kijana wetu. Sasa tungeo tumezika jana, bado ako mochari kwa ile tukio lilotokea pale kwetu. Sikupendezwa na hiyo hali. Naomba bwana Ruto, kama unanisikia sauti hii, utusikie kilio chetu, na wale viongozi wetu wanatutesa. Kama ni ile story ambayo umesikia ikiendelea, bado wanatutesa, kwanza mzee wa muji paka huko kwa DC. Kwa hivyo sisi kile ambacho tunataka uchukue hatua ya haraka, maana tumefika mwisho hivi sasa. Ikiwa askari yule ambaye tunasema anatulinda leo anakuja kutuletea magreda, ataka kutuvunja na kutuvunjia manyumba, je, haki yetu tutakuwa ni nani atakaye kutugombania? Kwa hivyo tuko hapa siku hii ya leo tukisema ya kwamba hivi sasa tunaona kuchelewa kwanza hizo siku 7. With that report, we come to the end of our program. Many thanks for staying with us, and thank you to everyone who has made it a success. My name is Daisy Paul. Nami Matthew is our sign language interpreter. On behalf of the entire team, we wish you a good night.